హలో అండి. హలో అండి. సో, ప్రీ జెనెటిక్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. ప్రీ జెనెటిక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటిది? అది ఎవరు చేయించుకోవచ్చు? సో, ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ PGTA అంటారు. సో, ఇందులో ముఖ్యంగా ఎవరికి చేయించాలి అనుకుంటే వెన్ ది మదర్స్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దాన్ 35. హ్మ్. బికాస్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎగ్ కౌంట్‌తో పాటు ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది. వెన్ ది ఎగ్ క్వాలిటీ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్, there is increased risk for genetic abnormalities in the progeny. Mainly Down syndrome risk పెరుగుతుందన్నమాట. Down syndrome is a genetic syndrome or genetic disease where the baby's mental abilities are slightly restricted. Physically they are fine, but associated with mental slowness, you can also have some heart diseases. ఓకే. So to prevent Down syndrome, we can do PGTA in mothers who are more than 35 years. ఓకే. Apart from that, if there is any history of repeated miscarriages or repeated IVF failures, or in some families there can be a genetic disease that is running, something like muscular dystrophies, which are not compatible with life. అంటే ఇటువంటి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా వారి లైఫ్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, అండ్ మేబీ బై ది ఏజ్ ఆఫ్ 10 or 12 లైఫ్ స్పాన్ అంతే ఉంటుంది. If such diseases are there in somebody's family, we can do a pre-implantation genetic testing to avoid such kind of diseases. Also sometimes thalassemia vanti blood disorders ఉంటాయి, ఆర్ హీమోఫీలియా లాంటి బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. వీటికి కూడా ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ విల్ హెల్ప్. ఇవన్నీ లైక్ ఫస్ట్ ట్రైమినిస్టర్ బిఫోరే చేస్తూ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ డన్ ఇన్ IVF, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. వాళ్ళు కన్సీవ్ కూడా కారు. ఓకే. We do IVF, we give injections, we pick out the eggs, we take sperms from the husband, we inject into the egg to make an embryo. ఓకే. సో ఈ ఎంబ్రియోని ఫస్ట్ టెస్ట్కి పంపిస్తాం. ఎలా చేస్తామంటే ఎంబ్రియో అవుటర్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం త్రూ లేజర్. ఆ సెల్స్ని టెస్ట్కి పంపిస్తాం. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో ఇస్ ఫ్రోజన్. సో ఆ రిపోర్ట్ వస్తుంది, ఈ ఎంబ్రియో హెల్దీగా ఉంది, ఈ ఎంబ్రియోలో సమ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని. Then based on that, only healthy embryos will be transferred into the mother. Okay. So conceive ayyesarike, we know that this embryo or this pregnancy is going to be healthy pregnancy. So before she conceives only, we'll be able to form the embryos, test the embryos, and then transfer only healthy embryos into the mother. Okay. So that is pre-implantation genetic testing. That can help Down syndrome lantivi. అండ్ ఈవెన్ PGT-M అంటారు, సింగిల్ జీన్ మ్యూటేషన్స్ లైక్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీస్, వీటిల్ని కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయగలం. బట్ అఫ్ కోర్స్ సమ్ రేర్ డిసీజెస్ అలాంటివి అంటే ఒకరు ఎవరైనా వచ్చి ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హిస్టరీ, PGTA చేసి విల్ యూ గివ్ అస్ ద ష్యూరిటీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నార్మల్, అగైన్ నో బడీ క్యాన్ గివ్. సో వీ కెన్ టెస్ట్ ఫర్ అ డిసీజ్ ఇఫ్ వీ నో వాట్ డిసీజ్ టు టెస్ట్ ఫర్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఈ డిసీజ్ ఉంది అంటే, అది తెలియకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న డిసీజెస్ అన్నింటినీ టెస్ట్ చేయండి అంటే అది వీలు పడదు. ఓకే. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ హిస్టరీ దట్ ఇస్ రన్నింగ్, వీ కెన్ టెస్ట్ ఫర్ దట్. అట్లాంటి పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు కదా. ఓ యా దీస్ డేస్ నో ఎవ్రీబడి వాంట్ ష్యూరిటీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో బట్ నేచర్ డజంట్ రన్ దట్ వే.